Olá! Estamos recebendo aqui no nosso estúdio a professora Sue Ledwith, da Ruskin College da Inglaterra, que está no Brasil realizando uma pesquisa para a Global Labour University. Ela quer saber das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros o que eles pensam sobre as questões de gênero no sindicalismo. Sue, tell us a little bit about your work for labor research. Tell us about a little bit about your work and how did you get so far in that work with trade unions and the gender, the topic of gender. Okay, well, for the last 10 years I have worked for Ruskin College, which in Oxford in the UK, which is known as the Trade Union College. And there we run a number of courses for shop stewards, and we also run an undergraduate program in international trade union and labour studies. And about 6 years ago I developed a master's program in international labour and trade union studies for trade unionists. And at about the same time the Global Labour University set up their master's programs in 4 other countries, and we got involved in that. So that's so the sort of trade union work has been something I've been doing for the last 10 years. But in terms of research in the field of gender and trade unions, I've been doing that for about 30 years in London and then in Oxford, and in the 1980s I wrote the women's pages for the journal of one of the printing trade unions. So I have a long association with trade unions and women. And in reference to Brazil. Yeah. How did you come to Brazil? Well, I said And on an aeroplane, but because because this international trade union work at Ruskin, we have international students, and putting together the gender issues and the international and the trade union issues, and getting involved in the Global Labour University. About 2 years ago, a group of mainly women GLU alumni, which included Joe Portillo from Brazil, decided they wanted to make a research group and to research gender and trade unions across their countries. There were about 20 different countries represented to begin with, and then actually about 12 have produced material, questionnaires like the ones we've been using today, discussions, background information like data on percentages of women and men in their trade unions, who are in leadership positions, and so on. So the first year we had a broad amount of material, and then I applied for a scholarship from something called the Leverhulme Trust, which I got, enabling me to come to the 3 emerging economies, if you like, that are part of the GLU program. So Brazil at Campinas, Witwatersrand University in Johannesburg, South Africa, and the Tata Institute of Social Sciences in Mumbai in India. They all run master's programs for trade unionists, and so I know the academic staff and a number of the trade unionists now. So this scholarship gave me the opportunity to come to each country to work with people I know and to develop a bigger piece of research. So this is my first place, and I've been in Brazil 1 week.
What can you say about the differences and similarities between men and women's work? Where to start? Well, we know that women and men are expected to do different work in the family. They're expected to do different work in the workplace, and those things then come together in trade unions. So typically, in previous research I've done and others have done, you would say you find men in the positions of power and women in the positions of lower power, less power. And there are various reasons for that. You could use one word, which is patriarchy, but you would have to then unpeel that, like unpeeling an onion, peeling an onion to see how the relationships develop. Today we had nearly 20 women, mainly from your union, which was wonderful, and we were discussing these issues. On the one hand, trade unions in many countries, and like in Brazil as well, have rules which say there must be quotas for women. It's in Brazil, I think it's 30% quotas for women on executive boards and so on. And it's the same in Britain and other countries. But it's one thing to have a rule that says that. It's quite something else to encourage the men to step aside, to encourage the women to come forward, and there are ways of helping to do that, but it is long and complicated. So I guess those are the reasons for carrying out the research, to identify in more detail what we might call the social processes, the sort of behaviour. You have the rules, but how do we interpret these rules? That's much more subtle and complex. And what about women's activities into trade unionism? Well, it's setting up or it varies a lot, and a lot depends on the law. In some countries in South America, to be a trade union activist is very, very dangerous. Trade union activists get killed in lots of countries. So you could say that's at one end of the difficulties, whether you're a man or a woman. At the other end, perhaps in Europe and North America, it's easier. You don't usually have those problems, but you have problems of employers who don't like trade unions. So that's a problem for unions. There are issues around, in Britain for example, we have big issues about migrant workers. And trade unions have to decide, how are we going to support migrant workers? How are we going to do that? Similarly for women. So across the world, women make up about 50% of the population, and in many countries 50% of the workforce. So women have been moving into the workforce, and in many countries into trade unions faster than men, but they're not as well represented in leadership positions. Their pay is always less than men's pay. You're familiar with the idea of the gender pay gap? yes. Yes? I think the average, well, it varies. The average worldwide is about 18 to 20%, but of course in many countries it's much wider than that. So there are a lot of complex and difficult issues, and trade unions, although there is a big discussion in many countries about trade unions losing power and losing members, and it's sometimes referred to as the crisis of trade unionism.
Nevertheless, trade unions are still powerful, they're still the most important vehicle, way of organising collectively working people. So it's very important that they are able to develop and change and to include people who have previously been excluded, like women, migrant workers, and so on. How do countries like China and others under dictatorship can handle with trade unionism? Well, in China, there's something called the All China ACTU Trade Union sort of federation, which of course is under the government and the Communist Party. And I don't know a lot about Chinese trade unions, and there are specialists who do work in this field, but it is complicated, I think. At Ruskin, we have had occasional trade unionists from China who have come through the ACTU, and sometimes people say, "Oh, you shouldn't have them on your courses because they're from the a centrally controlled state." However, actually, if you're going to have a dialogue and try to encourage people to think differently, then you need to have some sort of work in that place. And the sort of education programs we run, we see ourselves as being a place where people can come from lots of different backgrounds and to have those discussions. We think that's really important. How to keep trade union activities in the dictatorship? This afternoon we had a discussion, and one or two of the women was saying they became political as this dictatorship was moving away, and things were changing a lot, and they realised the significance of trade unions. You know, I think that's very important. We do some work with trade unionists from non-EU, Central and Eastern European countries, and there is a group who have done work in the countries of former Yugoslavia. When Yugoslavia broke up, there were these terrible wars. And one of the things that they agreed was that the trade union leaders in each of these countries that were at war with each other, they would keep a low profile, they would keep in touch with one another. And when the war was over, they would start to rebuild the unions, which I think is a really important, and it's a bit like your dictatorship. Yes. In Brazil, we have some problems with no politicized youth. How could we bring them back to trade unionism? It's the same in Britain and in other countries. At one level, young people are less interested in mainstream politics, and they don't really know what trade unions are very often. But they are very political in other ways, with the environment particularly, and new social movements, anti-globalization movements. And trade unions in the past, some trade unions have not been very good at engaging with those wider movements. So it's less that young people are not political, but they're political in different ways. And in the last year in the UK, we had a new government, what you would call a neoliberal government, conservative government, which has made a lot of cuts to university funding. Students have been out campaigning, demonstrating on the streets, and they have become politicised. They will probably never vote again for the political party that had promised, we will not make you pay more for your university education. So I have two children who are political, but not as political perhaps as I would like, but nevertheless in their own ways they are political. So I don't think we should write off young people. I think
our generation need to understand them more and find ways of attracting them into collective and solidarity organisations. How long are you staying in Brazil? Well, I'm here to work, Yes. to research for 4 weeks, which is a very short time. But my colleagues at Campinas and Joe, we've spent probably 6 months emailing questionnaires, trying to get them right, just setting up visits like today. So although I'm only here for a short time, the work has begun and will continue. And one of the aims of doing this research is to encourage more young researchers in the countries. So, I'm at the end of my career in terms of age and career, but it's really important to keep young people, young trade unionists, researching in the field. Okay. Então agora a gente está aqui com a Jo Portilho, não é isso? Ela ela é assistente de pesquisa da GLU, né? E fala um pouquinho pra gente, Ju, dessa trajetória aí, como você conheceu esse trabalho, como vocês estão engajadas nesse trabalho e como está sendo feita essa pesquisa, né? Bom, eu sou bancária de origem e sou representante sindical já há bastante tempo, desde o início dessa década de 2000, como bancária do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. Em 2004, quando eu era diretora do Sindicato dos Bancários do Rio ainda, houve a oportunidade de eu fazer um mestrado sindical na Alemanha. O projeto é um projeto da OIT em parceria com outras centrais sindicais e especialmente a Central Sindical Alemã, a DGB, e algumas fundações alemãs, a Fundação Friedrich Ebert e a Fundação Hans Böckler. A ideia é construir uma rede internacional de sindicalistas qualificados com o curso de mestrado, mas um mestrado totalmente voltado para o mundo do trabalho. Então nós temos nesse mestrado um semestre que é basicamente sobre relações de trabalho, relações industriais e sociologia do trabalho. No segundo semestre a gente tem direito do trabalho e economia, principalmente focada no trabalho também. Então é um ano de mestrado e durante os 2 períodos você tem 5 semanas de estágio em uma entidade sindical internacional. Bom, esse curso inicialmente de 2004 foi a primeira turma, 2004, final de 2004 e até setembro de 2005. Foi na Alemanha, uma parte é numa cidade pequena chamada Kassel e outra parte em Berlim, que é a capital. Bom, quem participa? Sindicalistas, assessores sindicais e pesquisadores do mundo do trabalho, que são selecionados à medida que são indicados por suas centrais sindicais do mundo inteiro e apresentam um projeto de estudo na área que vão depois desenvolvendo seu próprio sindicato na volta. Bom, eu fui selecionada na primeira montagem, que foi de 2004 a 2005. A turma era muito rica, tinha mais de 15 países diferentes, entre países envolvidos e em desenvolvimento. Nós, dos países em desenvolvimento, temos até hoje, porque as turmas todo ano continuam turmas, a gente tem bolsa da OIT, bolsa dessas fundações para poder manter a gente lá enquanto estuda. Depois, no segundo ano que esse curso estava sendo desenvolvido lá, já montaram parcerias à Universidade de Campinas. Então na Unicamp você vai no Instituto de Economia e você se inscreve para fazer esse mesmo mestrado lá, em inglês também, porque o curso, como é um programa internacional, Global Labour University, não é físico, não é uma faculdade fisicamente, é uma organização, é uma rede. Então você se inscreve aqui na Unicamp, você pode fazer o mestrado aqui de 1 ano também. Ou na África do Sul, na universidade na África do Sul e também na universidade na Índia, em Mumbai. Então são 4 campos atualmente. Quem gerencia o curso? O campus, a central sindical do país, que está ligada,
e a OIT. Bom, eu fiz esse curso, voltei em 2005, continuei no sindicato e depois eu saí da direção do Sindicato do Rio para ir para a Confederação. Nesse meio tempo, eu continuei participando dos eventos da GLU. O objetivo da GLU não é fazer um mestrado para a gente ter um diploma, é manter ligado em formato de rede sindicalistas do mundo inteiro que continuem discutindo, pensando, elaborando textos, desenvolvendo pesquisas que vão fazer um banco de dados útil para todos os países. Então, depois de 2005, quando eu voltei, eu continuo encontrando com todo mundo do grupo, ou com uma boa parte do grupo. Em geral, em setembro, todo mês de setembro, nós temos um Summer School. Seria uma escola de verão, porque em setembro é verão na Alemanha, as faculdades ficam mais ou menos vazias e a gente ocupa mais esse espaço. Então, nos encontramos, em geral são 30 ex-alunos, cada ano se formam 22, mais ou menos, por campus, né? E aí as pessoas se inscrevem, algumas são selecionadas e a gente vai com todas as despesas pagas, isso é importante. O movimento sindical não gasta dinheiro, o trabalhador brasileiro não gasta dinheiro diretamente com a gente para fazer esse curso. E aí nós nos encontramos lá, discutimos uma série de questões do mundo do trabalho bem atuais e nos dividimos em grupos de pesquisa. Os professores, em geral, coordenam esses grupos e os ex-alunos coletam material de pesquisa nos seus países. Então eu participei da primeira pesquisa, que foi representação dos trabalhadores em micro e pequena empresa, e aí essa participação funcionou dessa maneira. Eu sugeri um tema, uma micro e pequena empresa no Brasil que a gente podia estudar. Então eu estudei as casas lotéricas, são micro e pequenas empresas ligadas ao sistema financeiro, aos grandes bancos, que esvaziam as grandes agências bancárias, né, grande no sentido dos grandes bancos, esvaziam de pessoas que têm uma remuneração pequena, que vão pagar suas contas exatamente aonde? Na casa lotérica, sem que o trabalhador da casa lotérica tenha os direitos bancários. Então eu fiz várias entrevistas com eles, coletei informações da legislação brasileira sobre isso, da representação sindical, entrevistei professores da universidade, advogados, juízes que discutem esse problema da representação nas micro e pequenas empresas. Traduzi isso tudo e mandei para o nosso coordenador, um dos professores da GLU, assim como eu, colegas da África do Sul, colegas da Turquia, do Canadá fizeram a mesma coisa, fomos um grupo acho que de 12 pessoas. E então essa pesquisa foi toda compilada, devolvida para a gente fazer acertos, complementos, e depois ela foi publicada. Tem uma coleção de publicações da GLU que envolvem vários temas. E nessas publicações ficam disponíveis no site, posso passar para vocês, é www.Global Labor University DE, eu acho, no final ponto DE, mas eu confirmo isso. Então vocês podem baixar os textos e podem saber o que está sendo pesquisado por esse grupo de ex-alunos no mundo inteiro. Entre os temas de pesquisa, a partir do ano passado, nós começamos a trabalhar gênero, coordenado pela professora Sala, que é da Ruskin College, na Inglaterra, que é uma universidade, um colégio para justamente formar graduandos e mestrandos nessa área do trabalho. Então ela coordena essa pesquisa. Nós fizemos a mesma coisa, nós somos um grupo de... We were about 12 in the research. Yes, we started about 20 and about 12 produced material. Yeah. So 12 ex-alunos da GLU de vários campos coletaram informações sobre gênero e sindicalismo nos seus países, num questionário bastante grande, mais de 30 questões. Nós compilamos, traduzimos, enviamos para lá, fizemos o debate em setembro na Alemanha, quando nos encontramos na Alemanha, fizemos algumas alterações para que seja publicado. Esse ainda não foi publicado. Quer dizer, então nós continuamos numa rede de troca de informação. Isso que é importante, os sindicalistas devem procurar fazer esses cursos, mas devem ter em mente que não é um curso que você vai ganhar um diploma pessoal, mas que é coletivamente redistribuído esse conhecimento através dessas pesquisas e outros estudos que a gente faz, por exemplo, nas conferências da GLU anualmente. Nós, em geral, apresentamos estudos, defendemos
certas pesquisas que estão sendo feitas no nosso país. Muito bacana esse trabalho, né? É. Interessante porque às vezes a gente está aqui concentrado achando que o Carlos estava comentando com a Su sobre a questão da juventude, que é muito pouco engajada aqui no Brasil, e a gente fala até por nós que não tínhamos conhecimento dessa questão sindical, de como é desenvolvido o trabalho, e a gente se surpreende porque a questão vai se ampliando, a gente vai tendo uma noção mais global mesmo de como isso é importante e coisas que envolvem a nós também. Nós somos jovens, estamos iniciando no mercado de trabalho, então quer dizer, como é que nós já podemos nos instruirmos e compreender esses processos para que a gente não venha a sofrer com algumas coisas que a gente vê que são muito comuns, algumas explorações, enfim. Às vezes a gente pensa, é só comigo, né? Eu trabalho 44 horas semanais, Olha, e a síndrome do é só comigo é muito engraçado. É só comigo, isso. Porque quando você chega lá fora, o que você vê em termos de opinião dos sindicalistas lá fora sobre o Brasil, a gente imagina que o nosso trabalho é de alta qualidade. Em geral, aqui a gente se cobra muito, fazer um trabalho melhor, a gente fica infeliz porque trabalhamos muito mais apagando incêndio do que previamente pensando como fazer para melhorar as condições da classe trabalhadora. E aí a gente chega lá e descobre que a gente ainda está fazendo mais do que imaginava se você comparar com determinadas situações mais difíceis em países onde a política é mais difícil, a questão religiosa é mais difícil e por aí. Eu tive uma experiência muito interessante com juventude na Alemanha, porque quando terminou o curso, eu tinha férias acumuladas no sindicato, que a gente nunca tira férias no sindicato, e eu fiz um acordo de ficar lá por minha conta mais 3 meses, fazendo um estágio extra na Secretaria de Relações Internacionais da DGB, que é a Central Sindical Alemã. E foi muito interessante porque eu trabalhei principalmente na questão da formação sindical internacional, como os sindicalistas se preparam para não só representar os trabalhadores do seu país, mas dos outros. Você pensa, a Alemanha é do tamanho de Minas Gerais, né? Então você pensa que a Europa tem que trabalhar, ainda mais com a União Europeia, o movimento sindical como um todo, né? Então foi muito interessante ver as experiências que eles fazem. Na Alemanha, por exemplo, você está no 2º grau, você pode se sindicalizar. Imagina que você vai estudar química, mas você acha que o bom sindicato é o sindicato dos metalúrgicos. Esse é um sindicato que tem feito um bom trabalho, tanto social como sindical. Então você pode optar e se sindicalizar no sindicato dos metalúrgicos. Então, é um universo muito diferente do nosso. E como é que funciona isso? Se você é estudante, como é que você vai pagar a sua contribuição sindical? É um valor simbólico, né? Mas que envolve o estudante desde este momento na consciência de classe trabalhadora. Isso é bem interessante, todos os sindicatos na Alemanha, não estou dizendo que a Alemanha faz o melhor sindicalismo, claro, não é, mas em específico na questão de juventude. Os sindicatos da Alemanha todos têm um departamento de formação e uma parte do departamento completamente independente só para formar novos membros do sindicato, novos dirigentes. A própria central sindical também tem uma verba para isso, que não é inexpressiva, e tem infraestrutura para isso, tem uma escola de formação, pelo menos por região, só para jovens. Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho dos jovens, de conscientização, para que quando eles estejam trabalhando, eles já se animem a sindicalizados e ativos. Eles, durante o 2º grau, por exemplo, no meu caso, que sou bancária, os jovens fazem o curso, parte dentro do banco, trabalhando no banco, então o banco paga para eles fazerem o curso, e parte nas escolas, 2 dias nas escolas, 3 dias nos bancos. Só depois disso, depois que eles terminam o 2º grau, que eles vão ser bancários. Então, esse é o momento que a gente tem que pegar os jovens para ir mostrando qual é a visão do empresário, do banqueiro e qual é a nossa visão. E aí dá algum resultado. Esse trabalho eles não começaram a fazer há muitos anos, quer dizer, a médio prazo vão ter um resultado legal. E eu acho que isso é um dos trabalhos que falta a gente fazer no Brasil, entre outros. Obrigada, Ju. É um prazer.